بسم الله أورو لقلتا نبين لشابتري سلاب وستير كان سلاب أنواعها يعني باسي one way slab again و two way slab again that's supported by beams or walls أنواع سلاب مانها و سلاب دائما slabs chapteri. This is helium slab and stair. Slab and stair. وسلاب شيء بيناسي slab. Slab is a horizontal platform, horizontal surface normally constructed in a horizontal plate. شيء كات transfer the load of the live load فلورا كهمي هلا قري لقل لودي ديد لود وكو ديد لودي تايلز ومورتر عادة تايل مورتر وزنكا ده تسر سلابا كمان ومع لقل لايف لود ولقل it is own weight or it is self weight ومن نقل يكا بوشي نقل يكا بو supporting beam شو كان هر سلابك هي عادة لتوار لا supporti هي يان لدولا supporti هي slab معناها this is the slabs this is the slabs this is top view لسرو تمشاي بكي this is the slabs اگر top view معناها تمشاي اگر او بيكينا walls or beams supported on beams. أو على أساس أمانة يان بيمن يان وول مثل الديوار وأجر بيم بي كولومشي بيوستا أما توب فيو بيرلين بلان أما بلانا بيرلين توب إذن normally is horizontal وعادة thickness slabs أجر هو sectionك اللي يبدين ليرة sectionك لو بي slab اللي يبدين If we take a section here, for example, section 1-1, أتوقع أنها رسمي كده slab. وعادة this is thickness بيلين edge. Thickness relative to the other dimension of the slab. بابلين أو dimension هيك أو slab كمان. This is بيلين length to width of the slab. شو كان هذيك لو أنا بسلابك حسابك. to width of the slab أما يك أما دو أما سيب هنالك أجر دائما thickness of the purlin thin element يعني تنك thin element we call it thin element slab why it is thin is the thickness of the slab is small relative to the length or width of the slab boy purlin this is thin element we have two type of slabs mainly two type of slabs أجر همانا slab كمان if we draw the slabs in two dimensions. I have slab in this way وأكيد thickness شيء هي أكيد thickness شيء هي we have another slabs in this way another slabs we have another slabs but the length is changed length في فرقها length of the slab قالت لي أو length of the slab أو thickness slab كمان باشا length to width of the slab و length to width of the slab ملاحظة كاين فرق كاين شيء
اگر اليرا تماشاك اگر سبورت هبل لهم لايك او سبورت هبل لهم لايك اما ال لسر W less than or equal to 2 peeling two-way slab two-way slab اما length over W زيادة ل 2 يعني او نسبة وعادة peeling one way slab. What is the difference between two types of slabs? Here the main deformation اگر قوسك درسكي deflection كا او هذا deflection كا او هذا deflection بدايركشن كزور كما بويا مومنت اللي لسرس اگر supportable مومنت همو ترانسفير بام دو دايركشن مومنت دايركشن كي كما يعني مومنتي بام دايركشن زور زيادة لمومنتي بام دايركشن ام دو دايركشن زور كم بويا حسايبوناكي همو مومنت كمان بام دايركشن ابي اگر هاد L over 2 زيادة بلا 2 بينما لير النوانيا the deflected شيء deflected يعني او هذا عباسيت و deflection we have deflection in both direction لا x y همانا بويا moment transfer to here moment transfer او moment مان هي او moment ايش مان هي we take both direction يعني both moment into consideration during calculation when you account for the design and for the reinforcement of the slabs. أول الفرق بين one way slab و two way slabs. جامع همانا one way slab وهمانا two way slab وهمانا without this is beams supported by beams. Beams here. عادة سلاب ريسترينتي زورا وكو بيم لدولا وقرتوانا لم لا قرتوانا بس سلابنا نخير زوري سلابا كان مان ريسترينت باي 4 beams يعني 4 walls بويا degree of restraint زورا indeterminacy زورا ها indeterminacy structure ورتانا قلت indeterminacy زورا supporti زورا بويا بمعنى كيكا فيليري اسانيا لهدام 4 supported هي لا 4 لا لو دروا بينما لبيم وانيا لبيم لدولا لو دروا لبرو سبورت لولا اقل لا كان فيلير بي يعني ابيتا كريتيكال يعني راسا ابيتا انديترمينيت بس وانيا يزقي دي انديترمينيت ابيتا انستيبل انستيبل ابي راسا بينما ليره سلاب وانيا قلت لا قلت شيء سيلات ما هو اقل لا فور اكزامبل ريتش تو فيلير we have another 3 sides beam or walls to support the loads of that applied on the slabs. In general, we have another type of slabs. This is agar tamashay bkan. This is one-way slab. Beam la 2 direction hamana. أيش أبيت one-way slabs. Beam la 4 direction hamana. بس بمرجعك L over W أبيت la 2 كم تربي أو جابت two-way slab. اللي رأى أبيني heat slab beam يكمانية in between the column. We don't have any beams in between the columns. This we call it flat slab. أما ورناقرم. flat slab ورناقرم. إن شاء الله لمرحلة صفي شوار وري أقري. أو محاضرة أو رومان تركيزه كنا سر one way slabs. همو تركيزه كمان سر one way slab. إذا one way slab عادة وقت ما the load transfer in one direction همو من كمان بيك direction وديزايني one way slab عادة ديزايني one way slab وكو بيما هندي ريفرنس وكو ريفرنس تيجي ماك كورماك وكو بيم اشيلا شابتري بيم ديزايني كان one way slab والله اما هم اخر كردوا كل معنا شابتر كليرا وباسي ديزايني one way slab again one way slab يعني the loads transfers in one direction the moment is significant in one direction وقت ما سلاب دابش بيت وعادة أجر معنا لم نوع سلاب حلقين أما one way سلاب بتشاو ديارو من سلاب دائما ديزاين أكين بوتشي شون ديزاين أكين أوها كاين أما سبورتا واضحة سبورتا فتمشى أكيد سبورتا كان مان لدولا ولو لشوار لا سبورتا بس بلام L over W لدو زيادة
بويا أبيتا one way slabs. الليرة ل one way slab عادة we take غير ديزاين ناكن وكو بيم أما ديزاين كاين for 1 meters. 1 meters. This is a width of the beam is 1 meters. B is equal to 1000 مليم. يان 1 meter. ديزاينك بويك مترز. واضح عادة واكن ديزاينك 4 meters. وتصميم كان بس بوم دايركشن. اي دايركشن كيكا نخير دايركشن كيكا تصميم ناكن. وانما تنها reinforcement temperature and shrinkage بودا عليه. شو كوت ما ام دايركشن ممت نقل نابي تقريبا. بلام ام دايركشن ديزاين كاين كانما الرسمي بكم ايرا كانما بيما كمان او سلاب كمان او هالليدل one way slab وكوت مان او section 11 section 11 كالي الرسم كرت واو ابيت سبورت اتوان وابلين والي او ابيت سبورت واولي ابيت سبورت و subject to loads واضحة و subject to loads و we have a span we have a thickness of the wall اتواني نقل او اساسا واضح بكاربين همانا نابي reinforcement الرو مينيمم اي اس مينيمم نابي دائما ابي لبوينت او يكش اكوردين سباز سبيسيفيكيشن سلاب باز سبيسيفيكيشن سلاب توزع فرقيه لقل سبيسيفيكيشن بيم بي times h b ازاني شيء b is the width of b times h thickness السلاب لبي معنوت b times d نخير ليرا b times h و point او يكهشت هو this is as minimum لبي معنوت 0.4 لسر f y يان 0.25 f prime لسر رجع f prime لسر f y now here is as is minimum is equal to 0.0018 b times h we have also limitation for the spacing maximum spacing between the reinforcement غير reinforcement معناها ليرة maximum spacing between the reinforcement وتمان ليرة يكسانا 3 edge or 450 millimeters 3 edge or 450 millimeters 3 edge reinforcement مان ليرة يكسانا 3 edge according to the ACI حفت دويسي يكسانا 3 edge نابي ل 3 edge for example اگر اما صدبو for example اگر صدبو 3 edge كاتا سياسات معناها 450 اذا سياسات كنترول به نابي لسياسات مسافه بين 6 و 6 ليره ناو انفورسمنت بم دايركشن اقات ليره ابيتا مين دايركشن ام دايركشن لسلاب لا يكرتك ابيتا مين دايركشن واضح لا يكرتك ابيتا مين دايركشن اذا ابيتا نابي لسياسات اقر وت معنا ايش صد به نابي لسياسات زياده بالسبيسنج تو حساباتك كالكوليشن اوكي والله this is AS spacing maximum spacing minimum وكو بي موايا minimum هم تانا زعما minimum شيء spacing minimum spacing همانا هلا بيم امانو شيء امانو diameter of the bar بس 25 millimeters ونيا يان 4 over 3 maximum aggregate size maximum aggregate size قولة ترينيان minimum طبعا نابل وكم تلبي أبي كونكريت برو على بينيان in between the slabs أو بالنسبة main bars زين شيء أو يك لمومنتي نامان أي أوي ل temperature and shrinkage temperature and shrinkage reinforcement temperature and shrinkage reinforcement شي معنى كله temperature and shrinkage reinforcement شلون اتوانين دايبين temperature and shrinkage reinforcement اتوانين ببيع حسابات دايبين ابي كم ترين شت temperature and shrinkage reinforcement according to the ACI ابي ل point او يكهش كم اي اس minimum نابي ابي ل point او يكهش دو او بلا يكهش b times h كم تربي او يك و spacing maximum spacing
اما ببيع حسابات without calculation، اما without calculation راسا دائما راسا، اما دائما ودائما maximum spacing either 3H or 450 ملم 5H sorry either 5H or 450 ملم 5H either 5H or 450 يعني 5 يعني اگر ما صد به ابيته 500 بس 450 كنترول به نابه لهیچ کاتێک لە 450 45 سانتیم بینی 6 زیاد بێ ئەوە ليميتيشن تریشمان هەیە لە H ئێمە ACI ليميتيشنێکی داناوە بۆ H ئەڵێ تۆ H ئەتوانی بەکاری بێنی تکنیسی ئەتوانی تکنیسی سلاپەکە بدۆزیتەوە بحیث deflection control كي deflection يعني deflection لحد يخوي زيادة النبي لحد يخوي زيادة النبي أي سي أي أم تيبل داوا أي سي أي أم تيبل داوا أم تيبل داوا أي سي أي أم تيبل داوا شي مان هي قليت أجر هاتو simply supported بو simply supported زانشيا أجر هاتو simply supported like this. Simply support like this. Slab constructed on two walls. This is simply support. Let's do divar dining. Let's do. Rasmi we can draw the slab this way. Simply supported. أو أبيتها age minimum age طبيعي minimum age أبيتها يلا سربست. L لسربست. L this is L. طبيعي L N هم clear. أبيتها سربست. L N this is L N لسربست. أو L N أو L N لسربست. واش لسربست. أجر simply support به. أجر one end continuous يعني لا يكبر دوام به. إذا أو سلابة لا يكبر دوامه continuous أو كتير continuous نه. إذا أم سلابة بيرلين شيء أم لا بيرلين continuous أم لا بيرلين not continuous. إذا one end continuous. إذا in one end continuous يقول LN لسر بستشوار. LN لسر بستشوار. In both end continuous دولا مستمرها أو بيم أو سلابة أو لا continuous أو لا إيش continuous أو كات طبيعي أبيته يلا سر بستوهاش يعني بيني كم بيته يلا سر بستوهاش تكنيسكي كم بيته شنو continuous هبي أو أنا تكنيسكي كم بيته أكيد أخيري كانت ليفر زانشيا كان طارمة يعني كانت ليفر in general يعني طارمة كانت ليفر كاتا LN لسر دا كانت ليفر كسري ناقري بس يكلا عليك كانت ليفر this كانت ليفر this is cantilever subject to loads سقف هاتو تدروا LN لسر ده هم لهم زياد critical ترى اگر cantilever ما نبغى تكنيسي cantilever لك زيادة كنترولي إيش كمان لك أو تقريبا مواصفاتي سلاب مان باسكر و اگر بكريت وزر راي جريت استوى هي معناها استما اتشين نسر example of slab of on one-way slab. We have example on one-way slab. One-way slab, for example, I have this slabs. I have the slabs. Well, if I take a section, if we take a section here, section 1, for example, section here, and also we have a span from center line supported by walls. 3.5 by 3 meter by 3.5 meter. This is from center to center of the wall. If we, before we draw the section, we have information given
The live load is given. Live load is we have شصت kilogram 600 kilogram per meter square. This slab subject to 600 kilogram per meter square for each meter square. Also subjected to tiles and mortar tiles 30 centimeters millimeters. Mortar with 13 millimeter tile and with mortar يعني مونة لبني كاشة كمان behind or below the tiles شنيكا 15 millimeters. وgamma for tile and mortar, gamma is given for tile and mortar is given بس to say gamma for tile and mortar is equal to بس to say kilo Newton per meter سيجر. This is another F prime C is normally F prime C is equal to بس to 8 megapascal و Fy is normal 420 megapascal. Also given wall thickness, all wall thickness. The slab is supported by walls. These are walls. Thickness 0.2 meter or 20 meter. Wall thickness 20 meters. Were also supported the suspending ceiling has 16 kilogram per meter square or 0.6 kilonewton per meter square. These are information is given. Now I go to check to if I can to use to find the moment. ويبتوان moment دوزمو ويبتوان thickness slab كم دوزمو واضحة بزاوتهم ACI coefficient بكار بينهم. ACI coefficient, now I go to solution. ACI coefficient بزانم أتوانم بكار بيميانا clear span ليرة clear span بيت كان. If I take a section here, draw a section 1 this is section 1 these are walls. The clear بيت chant. Center to center is given. Center to center. This is 3.5 meter. Here is equal to 3 meter. The other span is equal to 3.5 meters. Clear minus the wall thickness. The wall's thickness is 0.2 meters given in the problem. Well, this is 3.5 minus 0.2 over 2. 0.2 over 2 akata 3.3 meters. Here the clear akata 2.8 meters. This is symmetric. Then is equal to 3.3 meters. Then we found the thickness. Now I check if I can use ACI coefficient or not. ACI coefficient 3.5 minus 3. The difference between two adjacent span must be less than 20%. Must be less than 20%. 2 is over 3 over the smaller. That shows 16.7%. Well, this is less than 20%. Therefore we can use ACI coefficient to find the moment. ACI coefficient to find the moment. Okay, our man proof good. Now it's the age minimum. I go to the limitation for ACI age minimum. Both end, one end continuous. Akachan one end continuous. يلا سر مستشار. L يكسانا 7.6 يلا أنا 7.6 over مستشار
in both end continuous كان هم سلاب كان بيكون ناكري أما سلابي 15 سنتيم بأما سلابي 18 سنتيم بي أبي هميان يك سلاب thickness أبي أبي هم سلاب كان يك thickness دروس كن يك thickness نابي هر سلابك thickness يكبر لكاتي دروس كرنا زحمة أبي إذا بويا حول دين زاني كهاني critical أو بدوزين هو بكاري بين بو هم سقفك أو جا بكاري بين generalize again to the other slabs here is equal to سطو 25.8 LN 3.5 بكاري هنا چنی بكاري هنا 3.5 بكاري هنا اوكي براسي توزك او عندك جار لين 3.5 عندك جار لين 3.3 بقولي ACI كليرة بقولي ACI كلير بكاردينين فأكاد شن رقمك أقرأ طبيعي أما الرقم أقرأ وإيج مينيمم أكاد LN over شن بستو هشت أو كتير شن أكاد أقربلين 3 over بستو هشت أما أكاد شن أقا ACI بكاردينين 3.3 تقسيم بستو شوار يعني 3 تقسيم 2.8 بستو شوار أو دو الرقمات تواني بدوزينه إساءة تواني بكاربين سطو سيو حفت ولا سطو سيو هشت أو كتريش ويوز كان بستو هشت يوز ايج يكسانا سطو بنجا ملي كنا سط ملي بالضبط سط مليم 2.8 over بستو هشت طبعا سط مليم إذا ليرة ويوز سطو سيو هشت يعني 14 سنتيم ألين 15 سنتيم بكارديني normally 15 سنتيم زور جار بكارديني إذا بريار ماندا we decide that the thickness of the slab this thickness of the slab is equal to 150 millimeters. This is the first step we find. The second step we find the thickness of the slab. Now I go to find dead load. Dead load constructed from mortars and tiles. We have 0.08 meter from tile and mortars. Cashew mortar. Exana bachan gamma shi bisu se labirt nacha gamma shi bisu se given gamma is 25 30 هذا أول تايم يسوي بكا درجة 1.84 كيلو نيوتن بير متر سكوير شو كان تعمل thickness مانك بي متر سكوير هذا متر سكوير لم سلابا هل متر سكويرك لم سلابا متر سكوير لم سلابا 1.84 كيلو نيوتن بويديت يعني 1.84 كيلوغرام بس لكاشيو بويديت استأجنا 0.15 slab thickness slab reinforced concrete slab قاماي بستشوارة هم تانزان قاماي كونكريت بينابي دين بستشوارة وزي قلت بستشوار جاينو اكتانا 3.6 كيلو نيوتن بير متر سكوير هل ما تردو جارك لم سقفة from this slab هل ما تردو او مترك for example او مترك هل ما تردو جارك for example هل ما تردو جارك لم سقفة لم سقفة أم سقفة in general أم سقفة أو عند وزني سلاب باكيتي أو عند وزني mortar and tiles. Now also the problem give that we have also suspending ceiling. سقف ثاني وش معناها؟ عدد suspending ceiling إذا قلت كم suspending ceiling 0.6 كيلو نيوتن بير متر سكوير 6 كيلوغرام إذا كان 0.6 إذا total dead load that's applied on this slab is equal to what? Total dead load أكابا كم total dead load؟ كويا كينو شنكا؟ 6.04 كيلو نيوتن بير متر سكوير ولايف لود ايش معناها؟ لايف لود is given 6 كيلوغرام إذا this equal to 6 كيلو نيوتن بير متر سكوير. Now transfer this load to ultimate load multiplied by a factor load factor 1.2 day plus 1.6 live and this equal to 1.2 times 6.04
plus 1.6 times 6 is equal to what? 16.8 kilo Newton per meter square. The factor load over each meter square إذا لسر متر سكويرك متر في متر لم سقفة 16.8 كيلو نيوتن متر سكوير ده سكن ابلاي درك اذا لو ده كان مانزاني كوكو اويا بلي ام سقفة بالضبط this slabs is subjected to loads. Ultimate load set in W is equal to 16.85 kilo Newton per meter square. ووتمان we designed the slab for 1 meters, just 1 meters. Then we take a thickness, this thickness H is equal to 1.5 ملي. width of the slab for what T with the كيزورة بس بلان for 1 meters. We designed the slab for 1 meters. Then B is equal to 1 meters. Now I have the slabs. This is, imagine that this is support. Imagine that this is simply supported. This is representation of the support. Agar labati diwar diagonals representation of the support in this way for the structural analysis. Ista شلون تعيمون تكايم دوزيتو we use ACI coefficient method. Agar هاتو ACI coefficient error restraint نيا أقعد لي error لقل بيمك لقل والله كمان تيكم نيا slab. نر reinforcement لبينان هنا هيج. إذن we found here positive moment و maximum negative moment. Positive moment شيء كان positive moment. كان كأكاد W U L N square over ده يازد. إذن for positive moment أكاد W L N square لسر يازد. W we have W أكاد الشانزة 16.85 times 3.3 square over 11. This is positive moment is equal to chan positive moment. شازده point 6.8 kilo Newton meter. This is kilo Newton meter the unit per meter mean this is for per meter for this matter per meter width برينيكي بوياك ما تريش. Okay, negative moment is equal to what? W ln square over 10. Aha. لبيرت أنا وتمان the first interior support, first exterior face of first interior support إكسانا W L over 10 exterior face of first interior support أكاتا أوندا أقل لبيرت أنا ل ACI coefficient أكاتا شانزة 0.85 times 3.3 square over 10. متذكر دي كان؟ هجده point سيوبينج كيلو Newton meter. Sometime write in this way. Kilo Newton meter per meter in this way. Then we found our B. Don't forget B is 1000 in the slab. Yak meter 1 meters 1000 millimeters. D is equal to what? D. Here we have 2D. D is the main direction. This is main direction. اتجاه سركي رئيسي أو هاي main direction. باش ديكا كاتشان ديكا كاتا 150 edge is like 150 minus cover in the slab T أقعد لي للسقف 25 مليم minimum 20 مليم وكوبيمنيا 20 مليم minus استيرابنيا عادة استيراداناني normally هذه حالتي خاصة به. إذا minus دائما we use 5 over either 10 millimeters or 12 millimeters. This is normally reinforcement normal diameter of the steel bar used in the slab. The slab عادة شي مكان يعني normal diameter we use either 10 millimeter or 12 millimeters. Or say it is we use 12 millimeter over 2
بينشنك 150 ماينس 130 124 ملي 124 ملي. إذا we found D 124 ملي. إذا now for positive moment I go to design for positive moment. Design for positive. Now design for positive moment. Timer دوامي. Now you go to design for positive reinforcement and negative reinforcement. Design for positive moment. Positive moment we have check one positive moment 16.68 10 to power 6. Don't forget 5. We have 5.9 AS unknown FY 420 D. We found D 124 minus AS FY is known 1.7 F prime C 28 B is 1000 B is 1000 hazard 1000. Don't forget the B here. We design for a strip of the slab 1 meters. This is thickness width 1 meters. Then B is equal to 1000. Now here AS is unknown. AS كابشن positive AS 363 مليمتر سكوير بير متر. هم تريكوند بيستا. Then divided by phi 12. We use phi 12. In phi 12 the area of the steel bar is equal to 113 millimeter square. أكا كم bars 3.21 bars. إذا زكاة 3.21 bars. Now 1000 يك متر معناها divided by 3.21 أكا كم 1000 داوش 3.1 1000 داوش شنكا 312 أكا 321 مليمتر 321 باركش مليمتر. أو تأكيد 1000 داوش شو بكي شنكا 212 مسيوم ليرة لسه محاضر مسيوم 312. المهم ده أتواني تشيكي كيتو سياسة دوان. إذن هر شي شيك أتواني بكاري بينين سياسة دوانزا مليمتر بيت. استا أمي سلابك اللي رسمكم سلابك ما اللي رسمكم بس أمي ليرش رسميكم. This is the slabs. استا main reinforcement أو هابيت لا positive يعني خواروا positive يعني reinforcement at bottom. We draw the reinforcement in this way. This is the bottom reinforcement.
فاي كان فاي بوتوم رينفورسمنت درشو اد 312 ملم سنتر تو سنتر تو سنتر واضحه سنتر تو سنتر استا اتشينا سر نيجاتيف رينفورسمنت is designed for negative moment. Negative moment we have كم مان here 18.35 times 10 to power 6.9 AS FY D is equal to سطو بسوشوار minus AS في شعار سطو بيس 420 over 1.7. This is the simple equation of design for single reinforced beam A-frame C28. Don't forget the width or the B is equal to 1,000. We get AS under 2 403 millimeter square per meter divided by 1135. This is area of the 512. Akachanek 3.57 bars in 1 meters. 1,000 divided by 3.57. We design the reinforcement in the slab in this way. Akachan millimeter. Chan 208 millimeter center to center. At top, we draw the reinforcement at top in this way. We draw the reinforcement at top in this way. Here we use bent bar. We use the bent bar. The bent bar draw in this way. This is bent bar. We show the reinforcement this way. This is bottom bar. This is bent. Bent, some of the bars, part of the bars participate in the positive at bottom, whilst other participate at the top as a negative reinforcement. Well, these are additional bars. These are additional bars. Additional bars is required. Now we must check the minimum. Before we put the reinforcement, decided the distance between the reinforcement, we must check the minimum. AS minimum, as we know, AS minimum is equal to 0.0018 times B times edge. 0.0018 times hazard, 1,000 times 150 is equal to 2.7 millimeter square per meter. This is one of the requirement. 2.7 divided by 113 akachan akachan naman kردوا با akata 2.3 no bar 2.3 no bars و 1,000 divided by 2.3 no bar akachan 408 مليمتر 408 مليمتر شلون 408 كم درجة 207 207 طبعا 207 مليمتر اذا 408 مليمتر اما هردو كان these both درجوا لمينيمم زيادة ام 406 here 406 this is at top this is at bottom well this is minimum spacing equal to 3 edge 3 times 150 يكسانا ب 450 مليم or 450 مليم. This is maximum spacing. This is maximum area of steel. This is maximum spacing. This distance will depend on this area, while this distance depend on this criteria, 3 edge criteria. إذا نابي ل 450 زيادة به نابي لو زيادة به. إذا استا هم مانزاني. Now temperature عشان كان reinforcement. Temperature. بخوي هو بو تيكل بو دو ايجسيس مواصفات كونك وايا مواصفات تازه قرر 2009 كليه دو كليه 3 اتش temperature
and shrinkage reinforcement. Temperature and shrinkage reinforcement in the other directions. In this direction. Also, we must put temperature and shrinkage reinforcement. Temperature and shrinkage reinforcement, we have this criteria. 0.AS minimum is equal to 0.0018 times B times H. It is the same, equal to 270 millimeters over 113 is equal to 2.39 with 1000 divided by 2.39 equal to 410 millimeter. It's the same. It is the same. Here is the same. Here is the same. Maximum spacing 5H in temperature shrinkage 5H or 450 millimeters. 5H 5 times 150 بينج أكا حفصة بنجا حفصة بنجا مليم. إذا this is control. إذا this شواسط بنجا is control. نابي لو directional شواسط بنجا كم تربي. This is temperature and shrinkage reinforcement. We put the temperature and shrinkage reinforcement this way. شواسط control. Yes, this is true. شواسط control. Sorry, زور باشا شواسط control. طوال رقم يا مهندس مدني. رقم مهمة. This is bottom bar. This continuous at top, continuous at bottom, sorry. This is bottom bar. Well, this is bent bar. This here participate in the negative or at top. Well, this is at bottom. Boy, bent bar. Well, this is additional bar. Just we put at top. Now, we put. We say this R1, R2, R3. بم اسلوب دانين R1 R2 R3 R1 و R2 و R3. This is R1. طاول روان أو this is R2 و the bottom is R3 طاول. R1 شيا R1 is R1 we write R1 شيا كات فايد وانزا at 600 مليم center to center. Additional bar. Sometimes we write add, just ADD as defined for the additional bars or abbreviation for this word. Additional bars at top. R2 512 at 600 center millimeter center to center. This is bent bar. Bent bars. R3 is 512 at 600 millimeter center to center. This is continuous bars at bottom. Okay. Now the calculation there show سياسته دوانزا at bottom و at top there show 280 متر at top as a distance between the bars. The spacing between the bars and bars أكاد سياسته دوانزا 280. ليرة بوش شصت ما بكارينا. تماشي خوار وكا. أما شصت. This is we put alternative يك دان يك يمداني. السماء لهمي هي ها. نك بتصور كليرة هي. أما يك كيرة تنشتي. واضحة؟ أما أو ها بيشان يدي خوي نايبيني أما قالت لي بي أما أنا نابيني. أقول التوب في تماشي بك نايبيني. بس we represent the reinforcement in this way. أو ها بيشان يدي. بوي بزانو بيانتا بوي بزانو additional بارا.
اما شصت اما شصت كرديا كان اما شصت دانيك داني اما شصت دانيك داني اكا سياسات توش تماشاك اما شصت دواي شصتك كتر داني لو بينما داني واضحه لو بينما داني دواي اما داننا ام كونتينوس لي جارك لي داننا شي كترش داني دواي شصت اذا بو سياسات اذا بو سياسات لا بوزيتيف واضح على بوزيتيف بو سياسات يعاديه كمان اليرا او تشنا شصت دواي شصت كتر داني اما الشصت كتر دانا شصت ليرا لو بيني كتر دانا اكال ليرا اما يكك لبينان هي اما كونتينيوسا مش كونتينيوسا يكك لبينان هي اذا اما لو لبينان ايه this in between اما اذا بو سياسات اما الشصت لقال اما ستريت شصتها اذا بو سياسات اوكي وليرا for the negative 280 ملم 280 ملم باش اما للسرويه this at top we bend this part participate for the negative or the at top of the slabs اذا this is شصات امي شصات بو سياسات امي شيء كله بيني انا additional direction ده انا لو بيني بو كان شصات اما الشصات او تاني الشص وين واضحه هيك هنا بيني دانا هيك شيء هنا وبيني بو كم تريش اذا للشصات سيد انا دانا للشصات سيد انا ما دانا للشصات سيد انا ما دانا اكاد دوصد تقريبا اكاد دوصد تقريبا بو او ها درجات و او كي تريش اين شت مزام اما R4 اما this is R5 و this is R6 طبعا R4 اكاتا فاي دوان زونيا ات هشصت مليم same idea هشصت هو شو عصت وجد لم اتجاهات شو عصت وجد بوت بوزيتيف ونيجاتيف شي ما انكر اين شت هشصت مليم و بيرين additional bar at top و R5 512 at هشصت مليمتر center to center this is bent bar باشا أول كتير R6 512 at هشصت مليم هاي 800 مليم center to center this is continuous bars at bottom this is in the other direction or in the long direction this is the temperature and shear gauge enforcement control the reinforcement in this direction we finished the